La noche había quedado sobre la impón, int mansión Montero, como un manto de cristal, y oro. Cada ventana reflejaba las luces de los candelabros que colgaban del techo above. Dado, Hashen, do que el salón central brillara como si un fragmento de la Vía Láctea se hubiera pasado sobre cada superficie. Los invitados, de cientos en total, se movían con la seguridad, que solo la riqueza, y la alta sociedad pueden otorgar, vestidos con trajes y vestidos diseñados por los modistos más renombrados. Sostenían copas de champán, cuyas burbujas ascendían lentamente como diminutas promesas de celebración. Sus risas llenaban el air, resonando contra los muros adornados, con cuadros de antepasados poderosos, retratos que parecían juzgar a cada recién legado, con la misma mirada severa de siglos pasados. Era la celebración del 65º cumpleaños de Augusto Montero, el hombre más poderoso de la región, dueño de un imperio hotelero que se extendía por 3 países, un hombre que no conocía la palabra no, y cuya voluntad se había forjado en el mármol de su fortuna y en el miedo que inspiraba. Entre todos brilló, entre todos esos vestidos de seda, y joyas relucientes, había alguien que no pertenecía a ese mundo. Camila, estrada caminaba silenciosa, levando una bandeja de plata repleta de canapés delicadamente preparados. Su paso era preciso, casi imperceptible. Había aprendido hace años que la mejor manera de sobrevivir en la mansión Montero era volverse invisible. No mirar a los ojos, no hablar a menos que se le preguntara, no existir más allá de su función. Cada gesto era calculado para no llamar la atención, cada respiración medida para no interrumpir el ritmo de la fiesta. La habían contratado cuando era apenas una adolescente, después de la muerte de su abuela Mercedes, su única familia, y desde entonces había aprendido a moverse como una sombra entre los gigantes. La alta sociedad, sin familia, sin dinero, sin options, la mansión era su mundo, y su cárcel al mismo tiempo. Pero esa noche algo se sintió diferente. La atmósfera estaba cargada, no con el habitual bullicio de la aristocracia, sino con un escalofrío de anticipación que parecía recorrer el aire como un murmullo apenas perceptible. Los invitados murmuraban más de lo habitual lands, ando miradas curiosas hacia el centro del salón, donde Augusto Montero se encontraba rodeado por un círculo de aduladores que reían a sus órdenes. Su rostro, enrojecido, no solo por el alcohol que consumía sin moderación, sino también por un deseo que Camila conocía demasiado bien, el deseo de humillar. Su presencia no era meramente autoritaria, era opresiva, un recordatorio constante de quien tenía el poder en aquel mundo, y de quien no. De repente la música se detuvo. Una voz profunda, cargada de autoridad, cortó el murmullo de los invitados como una joya afilada. Atención, atención. El silencio descendió sobre el salón como una cortina pesada, Hashen, do que incluso los risas anteriores se extinguieron en un segundo. Camila se detuvo cerca de una columna, sosteniendo su bandeja, cinchen, do como cada músculo de su cuerpo se tensaba. Algo en su interior le decía que esa noche no podría esconderse. Augusto subió los 3 escalones que levaban al pequeño escenario donde la orquesta había estado tocando. El maestro Luciano Perez, un hombre de cabello canoso y ojos penetrantes, se apartó con una reverencia cortés pero fría. Mis queridos amigos, comenzó Augusto, su voz resonando con una autoridad que parecía capaz de atravesar los muros de la mansión. Esta noche es especial, no solo porque celebro un año más de vida, sino porque quiero compartir con ustedes una pequeña diversión. Las risas anticipadas de algunos invitados hicieron que el estómago de Camila se encogiera.
sebia exactamente lo que venia. Como saben, mi familia tiene una larga tradición con el tango. Continuó Augusto, con una pose dramática que hizo que incluso los más confiados de los invitados contuvieron el aliento. Mi abuelo fue uno de los grandes promotores de esta arte en nuestra región. Mi padre bailó con los mejores, y yo he mantenido viva esa llama. Los aplausos y risas llenaron de nuevo el salón, pero para Camila, cada aplauso era un recordatorio del peligro que se cernía sobre ella. Entonces, Augusto bajó la voz, pero no la suficiente como para evitar que todos lo escucharan. Pero esta noche quiero hacer algo diferente. Quiero demostrar que el tango no es solo pasos y música, es sangre, es lineage. Es algo que no se puede aprender en los calles o en las cocinas. Camila sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. Cada fibra de su ser le decía que algo terrible estaba por suceder. Y entonces, con una teatralidad calculada, añadió, Renata, querida, puedes traerme a nuestra invitada especial. Renata Montero, la hija de Augusto, emergió entre la multi, con esa sonrisa que Camila conoce demasiado bien. Era la misma sonrisa que precedía cada pequeña crueldad, cada comentario hiriente, cada humiliación silenciosa que Camila había soportado durante años. Renata se acercó, tomó a Camila del brazo con firmeza, y con voz dulce pero cortante dijo, Mi padre quiere verte, señorita. No seas tímida, es tu momento de brillar. Los invitados se acomodaron, formando un semicírculo perfecto alrededor de Camila, bloqueando cualquier intento de escape. Su bandilla de plata temblaba en sus manos, mientras los murmullos y risas contenidas llenaban el aire. Cuando llegó al escenario, Augusto la miró de arriba abajo, con el desprecio que había perfeccionado durante toda su vida. Damas y caballeros, anunció cada palabra un martillazo de humiliación, les presento a Camila. Nuestra servian te lleva años limpiando nuestros pisos, lavando nuestra ropa, sirviendo nuestra comida. Camila mantuvo la cabeza baja, intentando fundirse con los sombras, pero sus manos temblaban de rabia, miedo y una sensación extraña de anticipación. Mi hija Renata me contó algo muy interesante hoy, continuó Augusto, pasándose alrededor de ella como un depredador. Pers que nuestra pequeña, y serviente le dijo a otra empleada que su abuela le enseñó a bailar tango. ¿Es eso cierto, Camila? Camila no respondió. Las palabras se habían atascado en su garganta junto con años de humiliación silenciadas. Augusto repitió la pregunta más fuerte, y ella apenas logró susurrar, sí, señor. La sala estalló en carcajadas, y Camila cerró los ojos, diciendo desaparecer. Cada risa era un golpe, cada mirada de diversión un recordatorio de su posición, un recordatorio de que esa noche, bajo los ojos de 200 personas, sería exhibida y humillada. Augusto se inclinó hacia ella, tan cerca que Camila podía oler el whisky en su aliento. Te propongo algo, dijo, su voz cargada de amenaza disfrazada de jugo. Un pequeño desafío, un jugo de tango. Si logras bailar con gracia, excepto que tú decides el final. El silencio que siguió fue absoluto, y en ese instante, la tensión alcanzó su punto máximo. Camila podía sentir como el aire se espesaba, como cada mirada de los invitados pasaba sobre ella, como la risa contenida se transformaba en un espectro que amenazaba con devorarla. Pero entre el miedo, un hilo de determinación comenzó a crecer, un pensamiento que se colaba en su mente. Quizás, solo quizás, esta era la oportunidad de demostrar lo que siempre había sabido, lo que su abuela le había enseñado, lo que había practicado en silencio durante años. Cada detalle del salón, desde los cristales que reflejaban la luz de los candelabros de las joyas que centelleaban en los culos de los invitados,
si conversa en un recordatorio visual de la disparidad entre su mundo y el de ellos, pero también de la posibilidad de trascenderlo. Camila respiró hondo, ajustó la postura, y en ese instante, la primera chispa de coraje iluminó su rostro. La historia no había hecho más que comenzar, y el mundo estaba a punto de presencia, como una simple serviente podía desafiar, con pasos de tango, a un hombre acostumbrado a humilar a todos los que consideraba inferiores. El corazón de Camila estrada lacia confusa mientras el silencio del salón se mantenía intacto después del anuncio de Augusto. Cada respiración persa amplificada, resonando en sus oídos como un tambor de guerra que marcaba la inminente tormenta. Sus manos aún temblorosas por la tensión sostuvieron la bandeja con una firmeza que solo podía sostener alguien acostumbrado a moverse con precisión en un mundo que no perdonaba un error. Desde el día en que había llegado a la mansión Montero, tras la muerte de su abuela Mercedes, había aprendido que el silencio era su mejor aliado y la invisibilidad su escudo más efectivo. Su vida, desde entonces, se había reducido a pasos medidos, gestos controlados y palabras cantadas. Había aprendido a desaparecer entre los gigantes de la alta sociedad, a no incomodar, a no existir. Más allá de su función, Camila recordaba aquellos primeros días con claridad vivida. Apenas una adolescente, desamparada, sin dinero ni familia, se había enfrentado a la enorme mansión con sus pasillos interminables y escaleras que crujían bajo la opulencia de los siglos. Cada cuadro de antepasados de morada severa, cada lámpara de aruña de cristal, y cada alfombra persa parecían recordar constantemente que ella no pertenecía a él. La señora Elena Montero la había contratado no por compasión, sino por una razón que Camila nunca entendió del todo, aunque siempre agradeció en silencio: la necesidad de alguien confiable que estuviera invisible a la vista de los Montero y de sus invitados, alguien que pudiera moverse entre ellos sin ser notado. Cada tarea, cada orden, cada mirada fría que recibía, la había moldado, enseñando a existir en los márgenes sin reclamar nada, a aceptar su lugar y a sobrevivir en un mundo que parecía diseñado para aplastar los débiles. Pero esa noche era diferente. La tensión que flotaba en el aire no tenía que ver con la música, ni con el whisky, ni con los murmullos de los invitados. Era una sensación más profunda, casi tangible, que parecía agarrar a Camila por el pecho. La observación directa de Augusto, sus ojos rojos, la sonrisa de Renata, todo formaba un entramado de amenazas y poder que la hacía sentir diminuta, expuesta y vulnerable. Sin embargo, junto a ese miedo, surge una chispa extraña, una mezcla de anticipación y coraje, porque por primera vez en años, algo dentro de ella le decía que no podía simplemente desaparecer. Algo le decía que esta noche su vida podría cambiar. Mientras caminaba hacia el centro del salón, el recuerdo de su abuela le atravesaba la mente. Mercedes no era solo su familia, era la mujer que le había enseñado que incluso los más humildes podían brillar si conocían su valor. Los pasos que había aprendido frente a un espejo roto en una habitación oscura, los giros practicados en silencio, la postura erguida que aprendió para no dejarse intimidar por la vida, todo eso daba ahora una fuerza que ni siquiera ella sabía que existía. Cada movimiento de sus pies era un eco del pasado, un recordatorio de que aunque la sociedad la había reducido a invisibilidad, ella poseía un mundo entero dentro de sí misma. Los invitados seguían murmurando, intercambiando miradas cargadas de curiosidad y diversión. Cada gesto de sorpresa, cada sonrisa burlona, cada susurro aumentaba el peso sobre los hombros de Camila. Sabía que cualquier era podría ser aprovechado para humilarla más, y que todos estaban atentos a cada movimiento, esperando que falara.
Pero también sabía que la oportunidad de mostrar algo que siempre había guardado con tanto cuidado se presentaba de manera inesperada. Su corazón estaba dividido entre el miedo y la determinación, una mezcla que la hacía temblar y que, paradójicamente, le daba una energía nueva. Augusto Montero no era solo un hombre arrogante, era un experto en manipular el miedo. Había construido un imperio no solo con dinero, sino con la habilidad de aplastar la voluntad de los demás. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, estaba calculado para reafirmar su superioridad. Sus ojos recorrían la sala con una precisión casi militar, y cuando se posaron sobre Camila, no hubo duda de su intención, humillarla públicamente, mostrarle a todos que ella no era nada, que su lugar era servir y obedecer. Camila podía sentir la presión de esa mirada como una fuerza física, como si cada centímetro de su cuerpo estuviera siendo medido y evaluado. Renata, por su parte, ejercía un poder diferente. Su sonrisa, aparentemente inocente, lavaba consigo años de pequeñas crueldades, de humiliaciones sutiles que Camila había soportado en silencio. Cada gesto de la joven Montero era un recordatorio de la vulnerabilidad de Camila, de su posición de servant, y de la falta de control sobre su propia vida. Sin embargo, esa misma sonrisa también contenía una chispa que Camila había aprendido a leer, la satisfacción de ver a alguien temeroso, la anticipación de un espectáculo de humiliación. Camila sentía cada movimiento de Renata como una presión que le obligaba a estar alerta, a prepararse para cada ataque verbal o físico que pudiera surgir en ese instante. A medida que se acercaba al escenario, Camila sentía que el tiempo se ralentizaba. Cada paso era una eternidad, cada respiración un desafío. Podía escuchar su propio corazón latiendo, fuerte y constante. Un tambor que marcaba el ritmo de su miedo, y de su coraje. Los murmullos de los invitados se convirtieron en un murmullo constante, un fondo que acompañaba sus pensamientos internos. No te quejes, no muestres debilidad, mantén la cabeza erguida, respira. Camina, no mires a los ojos. Cada mantra que había aprendido en años de servant, ahora se convertía en un escudo, en un medio para mantenerse en pie frente a la multitud. La bandera, que sostenía percha más pesada que nunca, como si llevara no solo los canapés, sino también todo el peso de su historia, de su vida entera. Cada invitado que le observaba añadía una capa más de presión, y Camila podía sentir como la sala entera se cerraba a su alrededor, como un escenario de juicio que definía su valor ante el mundo. Y sin embargo, en medio de esa presión, había una fuerza interna que comenzaba a emerger. La voz de su abuela resonaba en su mente. Nunca permitas que te vean como menos de lo que eres. Tu valor no depende de lo que otros piensan, sino de lo que sabes dentro de ti. Mientras Augusto comenzaba su discurso, la mente de Camila trabajaba febrilmente. Sabía que cada palabra que él pronunciaba estaba diseñada para degradarla, para humillarla, para reforzar la idea de que no pertenecía a él. Pero cada palabra también reforzaba su determinación de no ceder, de no dejar que el miedo la definiera. Cada mirada de desprecio, cada risa contenida, cada gesto de superioridad, eran ahora recordatorios de que la batalla no estaba solo afuera, sino dentro de ella misma. Su coraje comenzaba a surgir, silencioso pero poderoso, un fuego que había estado dormido durante años y que ahora empezaba a brillar con fuerza. El murmullo de los invitados, el tintinio de las copas, el crujido de los pasos sobre el piso pulido, todo parecía formar un escenario diseñado para el drama máximo. Camila sentía que cada elemento del salón conspiraba para crear tensión,
para amplificar su miedo y su vulnerabilidad, y sin embargo, en medio de todo eso, su mente se enfocaba en algo más, la oportunidad de demostrar que su valor no podía ser medido por su posición social, que incluso una sirvienta podía tener. Dignidad, habilidad y fuerza, cada mirada, cada gesto, cada suspiro de los invitados se convirtió en un catalizador para su concentración. Camila comenzó a sentir que el miedo se transformaba lentamente en energía, que cada latido de su corazón, que cada músculo tenso, podía ser usado a su favor. La tensión del momento, lejos de paralizarla, empezaba a enfocarla, a prepararla para lo que estaba por venir. La historia de su vida, sus sacrificios, sus aprendizajes silenciosos, todo converge en ese instante. Por primera vez, Camila comprendió que su invisibilidad podía convertirse en su fuerza, que sus años de sumisión podían convertirse en la base de un poder que nadie esperaba. Y mientras Augusto observaba, con esa sonrisa arrogante, y esos ojos llenos de desprecio, Camila respiró hondo y dio un pequeño paso hacia adelante. Era un paso que significaba mucho más que movimiento físico. Era un paso hacia la afirmación de su valor, hacia la confrontación silenciosa con un hombre que había intentado aplastarla durante años. La multitud contuvo la respiración, el murmullo se detuvo, y en ese instante el mundo entero parecía esperar, suspendido, para ver que haría la joven servian, de frente al hombre más poderoso de la región. Cada elemento del salón, el brillo de los candelabros, la elegancia de los invitados, la tensión palpable en el aire se convirtió en parte de un escenario donde la emoción, el miedo y la anticipación se mezclaban de manera explosiva. Camila podía sentir como cada fibra de su ser estaba despierta, como su pasado y su presente convergen en un momento que definiría no solo la percepción de los demás, sino también la percepción que tenía de sí misma. Era un instante de prueba, de juicio, de confrontación, pero también un instante lleno de posibilidad. Mientras los últimos murmullos se extinguían y Augusto comenzaba a formular su propuesta, la sirvienta comprendió algo crucial. Aquella noche, aunque todo parecía diseñado para humillarla, continuó dentro de sí la semilla de un cambio radical. La humiliación pública, la exposición total, la mirada de cientos de ojos juzgadores, todo podía ser transformado en una oportunidad para reclamar su dignidad y demostrar su valor. Y en ese pensamiento, en ese hilo de coraje silencioso, Camila encontró la fuerza para enfrentar lo que estaba por venir, sabiendo que, aunque el miedo era intenso, la posibilidad de triunfo era aún más grande. Camila Estrada apenas podía sostener la bandilla. Sus manos temblaban, y cada paso que daba hacia el escenario parecía un acto heroico en cámara lenta, como si el suelo mismo intentara arrastrarla hacia el bollo. Renata Montero la agarraba del brazo con una firmeza que no dejaba espacio para la resistencia, y la joven servian te sentía como cada invitado, cada mirada, cada respiración contenida de la presencia la aplastaba con un peso invisible pero insoportable. La multitud había formado un semicírculo perfecto a su alrededor, y por primera vez en años, Camila estaba completamente expuesta. No había pasillos donde esconderse, no había sombras que abrazaran su anonimato. Cada centímetro de su cuerpo estaba bajo escrutinio, y su mente no podía dejar de recordar todos los años de humiliación silenciosa, todas las veces que había sido obligada a sonreír mientras corazón se rompía en secreto. Cuando ligó frente a Augusto, él la miró con la mezcla perfecta de arrogancia y desprecio que solo alguien acostumbrado a humillar a otros podía poseer. Damas y caballeros,
Anuncio, cada palabra como un látigo, les presento a Camila. Nuestra serviente leva años limpiando nuestros pisos, lavando nuestra ropa, sirviendo nuestra comida. Cada phrase era un golpe. Y Camila sintió como la sangre se le subía a la cara, aunque su rostro permaneció rígido. Las risas contenidas estallaron en algunos rincones, pero la mayoría de los invitados esperaban, como animales acechando, por la próxima queda de la joven. Renata, con su sonrisa perfectamente estudiada, la condujo hacia el centro del escenario. No seas tímida, dijo con dulzura venenosa, es tu momento de brillar. Cada palabra estaba impregnada de un poder sutil pero devastador. Camila comprendió que no había escapatoria. Las miradas se clavaban en ella, y por primera vez desde que había llegado a la mansión, la sensación de invisibilidad que la había protegido toda su vida desapareció por completo. La multitud no estaba allí para celebrar, estaba allí para juzgar, para esperar que cometiera un error, para deleitarse con su miedo y vulnerabilidad. Mientras Augusto recorría el escenario como un depredador, cada gesto de desprecio, cada inclinación de cabeza, cada mirada calculada, añadía una capa más de presión sobre Camila. Él no necesitaba palabras. Su presencia misma era un recordatorio de su poder, de la brecha insalvable que existía entre ellos. Y sin embargo, en medio de ese miedo paralizante, Camila podía sentir una chispa de determinación que comenzaba a encenderse. Recordó los pasos que su abuela le había enseñado, los giros practicados en silencio en habitaciones vacías, la postura erguida que la preparaba para enfrentarse al mundo sin importar lo que otros pensaran. Todo eso que durante años había parecido irrelevante, ahora se convertía en su única esperanza. Augusto se inclinó hacia ella, sus ojos linos de burla. Mi hija me contó algo muy interesante hoy, dijo, su voz resonando en el salón con un poder hipnótico. Persque nuestra pequeña serviente le enseñó a otra empleada, que su abuela le enseñó a bailar tango. ¿Es eso cierto, Camila? La sala contuvo la respiración. Cada invitado esperaba, ansioso, a ver la reacción de la joven. Camila no respondió de inmediato. Sus labios se movieron apenas, casi inaudibles, como si el miedo le impidiera hablar. Sí, señor, susurró finalmente. La risa estalló de nuevo, esta vez más cruel, más cortante, y Camila cerró los ojos por un instante, diciendo que la tierra se abriera y la tragera. Pero algo cambió en ese instante. La humiliación, que hasta entonces había sido su enemiga, comenzó a transformarse en fuerza. Cada mirada, cada susurro, cada carcajada se convirtió en un combustible silencioso. Camila recordó las enseñanzas de su abuela. Nunca permitas que te ven como menos de lo que eres. Cada tropiezo puede convertirse en un paso hacia tu verdadero poder. Y con esa frase resonando en su mente, comenzó a sentir que podía transformar el escenario, convertir la apreciación en oportunidad. Augusto sonrió confiado, seguro de su control. Pero no sabía que Camila había estado esperando este momento toda su vida. Cada gesto que él había usado para humillarla, cada palabra que había pronunciado para disminuir su valor, ahora se convertía en parte de su preparación silenciosa. Su cuerpo temblaba, sí, pero cada músculo estaba concentrado, cada fibra lista para moverse con precisión. No era solo un baile, era su declaración de existencia, su acto de resistencia ante un mundo que la había reducido a nada. Los invitados permanecían atentos, y la tensión en él era casi tangible. Los ojos de cada persona seguían cada movimiento de Camila,
mientras se posicionaba frente a Augusto, el silencio llenando cada rincón del salón. En ese momento, ella era el centro absoluto de la atención, y la presión era casi insoportable. Sin embargo, en medio de ese asedio silencioso, Camila sintió algo extraordinario, un poder interior que había estado dormido durante años, un valor que no dependía de la aprobación de nadie más, un courage que solo podía surgir cuando la necesidad de afirmarse super al miedo más profundo. Renata observaba con su sonrisa calculada, esperando una era, pero incluso su confianza comenzó a vacilar al notar la firmeza silenciosa de Camila. Augusto, por su parte, seguía seguro de que el espectáculo de humiliación se desarrollaría según su plan, pero la primera chispa de incertidumbre cruzó su rostro cuando notó la determinación en los ojos de la sirvienta. La dinámica había comenzado a cambiar, aunque todavía de manera sutil. Camila respiró hondo, ajustó su postura y colocó sus pies en la posición que su abuela le había enseñado. Cada centímetro del escenario se convirtió en un espacio de desafío y oportunidad. Cada invitado, cada espejo, cada reflejo de luz en los candelabros de cristal se convirtió en parte de un escenario que ahora le pertenecía a ella, al menos momentáneamente, por el poder de su concentración y su voluntad. Mientras Augusto hablaba y explicaba su propuesta de juego, Camila sentía como su miedo se transformaba lentamente en determinación. El desafío público había comenzado, y la multitud era testigo de una escena que combinaba humiliación, expectativa y tensión absoluta. Camila sabía que cada paso que diera podría ser juzgado, cada movimiento podía ser motivo de risa o de admiración. Sin embargo, por primera vez en años, sentía que no estaba completamente indefensa. Su preparación, su disciplina silenciosa, sus recuerdos de su abuela, y cada sacrificio que había hecho para sobrevivir en aquel mundo ahora tenían un propósito tangible. La posibilidad de transformar la humiliación en triunfo estaba al alcance de su mano, y aunque la presión era extrema, la oportunidad de demostrar su valor la llenaba de un fuego interior que no podía ignorar. Cada respiración, cada latido de su corazón, cada mirada de la audiencia estaba impregnada de tensión. Camila sabía que el momento de demostrar su talento se acercaba, y aunque todavía no había comenzado a moverse, la energía del escenario ya estaba cargada de anticipación. La multitud, que minutos antes se reía y murmuraba, comenzaba a sentir el cambio sutil en la atmósfera. La sirvienta, que había sido reducida a la invisibilidad durante años, estaba a punto de convertirse en el centro absoluto de atención, y es hecho, por sí solo, comenzaba a alterar la dinámica del poder en el salón, mientras Augusto continuaba describiendo la apuesta. La tensión alcanzó su punto máximo. Camila podía sentir como cada invitado sostenía la respiración, como cada mirada estaba fija en ella, como cada gesto del millonario estaba cargado de arrogancia y expectativa. La humiliación estaba en su punto más alto, y sin embargo, en medio de todo eso, un halo de courage crecía dentro de ella, silencioso pero imparable. Era la mezcla perfecta de miedo y determinación, de vulnerabilidad y fuerza, un equilibrio que solo podía surgir en un momento de desafío absoluto. Los pasos de Camila hacia la posición inicial del baile fueron casi ceremoniales. Cada movimiento estaba cargado de significado. Cada gesto contenía años de sumisión, sacrificio y preparación silenciosa. La multitud permaneció en absoluto silencio, esperando el primer paso, la primera acción, que definiría si la sirvienta era simplemente un objeto de diversión o una fuerza inesperada que cambiaría la dinámica de la noche. Augusto, confiado, sonreía,
Pero no podia evita notar la tensión que comenzaba a formarse alrededor de su apuesta. Renata, por su parte, ajustaba su postura, midiendo cada reacción, buscando cualquier señal de vulnerabilidad que pudiera explotarse. Camila respiró hondo, sin do como el poder del escenario comenzaba a mezclarse con su propio coraje. Cada recuerdo de su abuela, cada paso practicado en soledad, cada humiliación soportada, todo se concentraba en ese momento único. No era solo un baile, era una declaración de existencia, un acto de desafío y autoafirmación, un momento que marcaría el inicio de una transformación que nadie, ni siquiera Augusto, había anticipado. El silencio, que había llenado el salón, hasta ese momento se volvió casi insoportable. Cada invitado contenía la respiración, esperando que la sirvienta que durante años había permanecido en las sombras cometiera su primer error. Augusto Montero, confiado en su control absoluto sobre la situación, se recostaba ligeramente, con esa sonrisa arrogante que había utilizado toda su vida para dominar, humillar y ridiculizar a quienes consideraba inferiores. Renata, con sus ojos brillando de malicia contenida, esperaba la catástrofe que daría lugar a carcajadas y miradas de complicidad entre los invitados. Camila, por su parte, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y adrenalina que la mantenía en tensión absoluta. Su mente recorría los años de práctica silenciosa, cada giro, cada paso, cada movimiento que su abuela Mercedes le había enseñado cuando aún era una niña. Era un conocimiento heredado, un tesoro escondido bajo capas de servidumbre, sumisión y silencio, y ahora, finalmente, el escenario estaba listo para que ese tesoro viera la luz. Con un leve ajuste en su postura, Camila comenzó a mover los pies al ritmo imaginario del tango. Cada movimiento era medido, elegante y preciso, un contraste absoluto con la imagen que los invitados habían creado de ella, la sirvienta temblorosa, débil, vulnerable. Cada giro que ejecutaba demostraba control, fuerza y gracia, y por primera vez, todos los que la miraban comenzaron a percibir que había algo más en esa joven que la simple servidumbre. Los murmullos iniciales se transformaron en un silencio cargado de tensión y curiosidad. Augusto se inclinó hacia adelante intrigado. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban una pizca de sorpresa. No era que nunca era visto bailar antes, pero jamás había presenciado algo tan inesperado proveniente de alguien que él consideraba completamente inferior. Renata, por su parte, dejó de sonreír. La seguridad de su crueldad comenzó a tambalearse al notar que Camila estaba ejecutando los pasos con una precisión que desafiaba cualquier expectativa. Cada movimiento de Camila estaba impregnado de emoción. No bailaba solo para cumplir un desafío, bailaba para recuperar un sentido de dignidad que había sido aplastado durante años. Sus giros no eran meramente físicos, eran una narrativa, una historia de resistencia y valencia. Cada paso enviaba un mensaje silencioso, que la apreciación no podía definir su valor, que el poder no se mide solo por riqueza o estatus, sino por la habilidad de mantener la gracia y la integridad. Frente a la adversidad, la sala, que minutos antes estaba llena de carcajadas y murmullos, ahora estaba en absoluto silencio. Los invitados se inclinaban ligeramente, como si la música imaginaria que acompañaba el baile hubiera atrapado sus sentidos, transportándolos de la burla al asombro. Los candelabros de cristal reflejaban la luz sobre el suelo pulido, iluminando los movimientos de Camila con un resplandor casi mágico, como si cada paso estuviera siendo bendecido por el recuerdo de su abuela. Augusto comenzó a caminar alrededor de ella, estudiando cada giro, cada movimiento, cada expresión facial. Su rostro,
antis lino de superioridad, ahora mostraba signos de incredulidad. Nunca había anticipado que la serviente que tantas veces había ridiculizado podía poseer tal talento y dominio. Cada movimiento de Camila desafía, pero no solo su autoridad, sino también la percepción que él tenía del mundo. La creencia de que la nobleza, la riqueza y el linaje eran los únicos que podían dominar el arte, la gracia y la elegancia. Renata intentó recuperar la situación con comentarios sarcásticos, pero incluso su voz parecía perder fuerza frente a la maestría de Camila. Cada paso, cada giro, cada mirada dirigida con precisión convertía la humiliación inicial en una demostración de poder que nadie había anticipado. Camila estaba transformando la dinámica del escenario, cambiando el miedo que sentía en fuerza y conversión, de la expectación en admiración silenciosa. Mientras giraba y avanzaba, los invitados comenzaron a percibir detalles que antes habían ignorado. La suavidad de sus movimientos, la elegancia natural en cada paso, la pasión que emanaba de cada gesto, no era simplemente un baile, era una narración, un relato visual que hablaba de resiliencia, de valencia y de la dignidad de alguien que había sido subestimado durante años. La energía de Camila llenó el espacio, desafiando no solo a Augusto, sino a toda la audiencia, que ahora estaba completamente cautivada. Augusto intentó mantener su compostura, pero cada segundo que pasaba aumentaba la tensión en su interior. Nunca antes se había encontrado en una situación donde su control absoluto sobre las personas a su alrededor fuera de sí, fiado de manera tan directa y elegante. Su mirada, que había destruido la confianza de tantos a lo largo de los años, ahora buscaba comprender cómo alguien considerado inferior podía dominar un arte que él asociaba con linaje, educación y refinamiento. La música imaginaria en la mente de Camila guiaba cada movimiento. No necesitaba un acompañamiento real. Su ritmo interno, aprendido en años de práctica en soledad, era suficiente para transformar la humiliación en arte. Cada giro, cada abrazo simulado, cada desplazamiento sobre el escenario se convirtió en un acto de resistencia. Sus ojos, que al inicio habían estado bojos, ahora miraban hacia el frente, firmes y decididos, desafiando silenciosamente a todos los presentes. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas sorprendidos. Algunos susurraban entre ellos, nunca imaginé que podía hacer eso. Es impresionante. No puedo creer lo que estoy viendo. La incredulidad reemplazó a la burla, y la admiración comenzó a brotar, lenta pero segura, entre la multitud que minutos antes esperaba reírse de su humiliación. Renata, incapaz de mantener su sonrisa, dio un paso atrás. La seguridad de su crueldad había sido reemplazada por sorpresa y un leve temor. La serviente que tanto despreciaba ahora dominaba la situación de manera impecable. Augusto, por su parte, permanecía estático por un momento, intentando asimilar lo que estaba presenciando. Su arrogancia había sido de sí, fiada de la forma más inesperada, y la humiliación que había planeado para Camila comenzaba a revertirse ante sus ojos. Cada paso de Camila era una lección silenciosa de poder y control. El tango, un arte que Augusto consideraba exclusivo de linajes refinados, ahora era la herramienta con la que una serviente desafiaba las normas de la alta sociedad. La belleza de sus movimientos y la fuerza de su expresión demostraban que el talento y la pasión no dependen de la posición social. En ese momento, Camila no solo bailaba, narraba su historia, su sufrimiento, su resiliencia, y cada invitado podía sentirlo, aunque de manera silenciosa. Augusto dio un paso hacia ella, intentando interrumpir, pero se encontró detenido por algo que no había anticipado.
el dominio de Camila, saber su propio espacio y movimientos. Cada gesto, cada giro, cada desplazamiento estaba calculado, transformando la humiliación inicial en un acto de control absoluto. Por primera vez, Augusto no era el amo del salón. Camila, con su valencia y talento, lo estaba desafiando sin necesidad de palabras. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Camila ejecutó un giro perfecto, levando la mirada de todos los presentes hacia ella, con la elegancia y la gracia que solo los años de práctica silenciosa podían enseñar. El salón entero quedó en absoluto silencio. Incluso los murmullos contenían su aliento, y las copas de champán temblaban levemente en manos de los invitados, atrapados en un momento que se sentía casi mágico. La transformación era completa. De serviente temblorosa y humilada, Camila se había convertido en la figura central del evento, en el centro absoluto de atención, desafiando la arrogancia. Augusto y cambiando la percepción de todos los presentes. Renata bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada de su serviente convertida en artista. Augusto, por su parte, respiró hondo, comprendiendo por primera vez que su control absoluto no era invencible, y que la humildad y el talento genuino podían vencer incluso a la arrogancia más poderosa. La multitud, que había venido a presenciar la humiliación de Camila, ahora estaba cautivada, conmovida y admirada por la fuerza, gracia y valencia de una joven, que había sido subestimada durante toda su vida. En ese instante, Camila comprendió algo crucial. Su valor no dependía de la aprobación de otros, ni de su posición en la mansión, ni de la riqueza o el poder de quien la humiliaba. Su dignidad, su fuerza y su talento eran suyos, y ese reconocimiento silencioso que ahora emanaba del salón entero era una prueba de que había reclamado lo que le pertenecía desde siempre. Cada paso, cada giro, cada mirada era un acto de afirmación personal, un desafío silencioso a todo el mundo que alguna vez la había subestimado. El silencio que se había apoderado del salón se volvió casi palpable, como si el aire mismo contuviera la respiración de cada uno de los 200 invitados presentes. Camila Estrada permanecía en el centro del escenario improvisado, cada movimiento suyo lleno de fuerza, determinación y gracia, y al mismo tiempo impregnado de la vulnerabilidad que solo aquellos que han sufrido conocen. La serviente que tantos años había pasado entre sombras, limpiando pisos y sirviendo mesas, ahora se encontraba bajo la mirada de toda la alta sociedad, desafiando no solo la autoridad de Augusto Montero, sino también los prejuicios que habían dictado su lugar en el mundo durante toda su vida. Augusto, que hasta hace apenas unos minutos había disfrutado de la anticipación de humillarla públicamente, ahora sentía un escalofrío que recorría su espalda. Cada paso de Camila era una declaración silenciosa de poder. Su arrogancia, que había sido el escudo y la espada de su imperio, comenzaba a resquebrajarse frente a la maestría que la joven desplegaba en el centro del salón. Era un desafío que no podía combatir con dinero, influencia ni amenazas. Era un talento puro, una fuerza que emanaba de alguien que él había considerado insignificante. Renata, con los labios ligeramente entreabiertos y los ojos fijos en cada movimiento, comenzó a percibir que la situación estaba escapando completamente de su control. Había confiado en que la humiliación pública de Camila reforzaría la jerarquía de su familia, recordando a todos quién era la élite y quién debía permanecer en la servidumbre. Sin embargo, ahora la narrativa había cambiado. Camila no solo estaba bailando, estaba transformando la humiliación en arte, el miedo en admiración, y la opresión en una muestra de fortaleza innegible. Cada giro, cada desplaz,
amiento sobre el piso, pilido del salón, percha de sapphire la grave de admisma. Camila utilizaba su cuerpo como un lienzo, cantando, una historia que nadie esperaba, una historia que hablaba de resiliencia, valencia y justicia. La música del tango, aunque solo imaginaria, guiaba sus pasos con precisión absoluta, transformando la humiliación inicial en una exhibición que dejaba a todos boquiabiertos. Los mamelos comenzaron a surgir, esta vez cargados de asombro y admiración. ¿Cómo es posible que ella nunca imaginé que podría hacer algo así? Es increíble. Augusto retrocedió un paso, incapaz de ocultar la mezcla de incredulidad, y miedo que comenzaba a formarse en su interior. Cada palabra de alabanza que la multitud podía emitir, aunque silenciosa, era un recordatorio de que su control sobre la situación estaba desapareciendo. No era solo la habilidad de Camila lo que lo desafiaba, sino la manera en que transformaba un momento de humiliación en un acto de triunfo personal. La joven serviente había aprendido a moverse en silencio durante años, a desaparecer ante los ojos de todos, pero ahora estaba reclamando su lugar con cada giro perfecto, con cada mirada decidida. Los invitados intercambiaban miradas llenas de sorpresa. Algunos, que habían llegado con la intención de burlarse, comenzaron a sentir una especie de admiración involuntaria. La serviente que consideraban insignificante se había convertido en el centro de atención, y su talento, su gracia y su determinación habían alterado la dinámica de poder en el salón. Incluso los aduladores más cercanos a Augusto comenzaron a percibir la transformación, y un murmullo silencioso de reconocimiento y asombro empezó a propagarse entre los presentes. Renata, incapaz de mantener su sonrisa, intentó interrumpir el baile con comentarios sarcásticos, pero la fuerza y precisión de Camila eran tales que ninguna palabra podía romper su concentración. Cada giro, cada paso, cada mirada estaba cargada de propósito, y la serviente había aprendido a usar no solo su cuerpo, sino también la energía del salón a su favor. La tensión en el aire era casi eléctrica. El salón entero contenía la respiración, atrapado en un momento donde la humildad y la grandeza se entrelazaban en un acto de pura narrativa emocional. El climax comenzó a construirse cuando Camila ejecutó un movimiento que combinaba un giro perfecto con un despliegue de fuerza, y control que dejó a todos boquiabiertos. Cada invitado podía ver la precisión y pasión de sus pasos, la elegancia que emanaba de cada gesto, y el mensaje que transmitía era claro. No hay poder que pueda aplastar a quien ha encontrado fuerza en la adversidad. Augusto que hasta ese momento se había sentido yo absoluto de la situación, comprendió que había subestimado a alguien que poseía una determinación y talento que él nunca podría controlar. El silencio absoluto se rompió finalmente con un aplauso contenido, seguido por otro, hasta que la sala entera estalló en ovación. Los invitados, uno tras otro, comenzaron a reconocer el valor de Camila, no solo como bailarina, sino como ser humano que había transformado la humiliación en triunfo. La sorpresa y la admiración llenaron el espacio, cada mirada de incredulidad fue reemplazada por respeto, y la serviente que había sido objeto de burlas se convirtió en la protagonista indiscutible de la noche. Augusto dio un paso hacia atrás, la incredulidad marcando su rostro. La humiliación que había planado se había revertido de manera espectacular, y ahora era el quien estaba en posición de desventaja emocional. Su autoridad, construida sobre el miedo y la arrogancia, había sido cuestionada de manera elegante y definitiva. Camila no solo había bailado, había redefinido el equilibrio de poder en la sala, demostrando que la dignidad y el talento no se compran con riqueza,
ni si imponen con arrogancia. Renata, con los ojos linos de sorpresa, y un leve temblar en la voz, murmuró, nunca imaginé. Su intento de restablecer la superioridad, ad si desvanció frente al espectáculo de talento, y determinación que acababa de presenciar. Camila, con una coma que contrastaba con la tensión de los primeros minutos, se mantuvo erguida, respirando con control, sintiendo la fuerza de cada aplauso, y mirada que ahora estaba a su favor. Por primera vez, su invisibilidad había desaparecido para dar paso a un reconocimiento genuino. La transformación era completa. De serviente temblorosa y humilada, Camila se había convertido en un símbolo de resiliencia, talento y dignidad. Cada invitado, desde los más poderosos de los más despreciativos, había sido testigo de un acto que desafiaba las expectativas, las jerarquías y la arrogancia. La sala que había sido un lugar de humiliación plenada, se convirtió en un espacio de admiración y asombro. Augusto finalmente respiró hondo, comprendiendo que la lección que acababa de presenciar iba más allá de un simple baile. Había subestimado la fuerza interna de alguien que había sido considerado inferior, y esa subestimación había cambiado la dinámica de poder frente a todos. La justicia práctica no se manifestó a través de la venganza física, ni de la violencia verbal, sino a través del talento, la gracia y la valencia de alguien que nunca se rindió, que aprovechó la humiliación para transformar su vida y reclamar su dignidad. Camila, mientras terminaba su última serie de giros, recibió una ovación que resonó en cada rincón del salón. Cada aplauso era un reconocimiento de que el valor, la pasión y la dedicación no dependen del estatus social ni de la riqueza. Era un recordatorio de que, incluso aquellos que han sido invisibles durante años pueden emerger con fuerza, y cambiar la percepción de todos a su alrededor. Renata y Augusto se quedaron en silencio, absorbidos por la evidencia del triunfo de Camila. La humiliación que habían planeado para ella se había convertido en un espectáculo de poder, elegancia y resiliencia que nadie podía ignorar. Camila respiró profundamente, sintiendo como el miedo inicial se transformaba en orgullo y satisfacción. La justicia, finalmente, no había llegado a través de palabras, sino a través de acción y talento. Cada invitado presente esa noche aprendió una lección inesperada. La grandeza no siempre reside en la riqueza, el linaje o la autoridad, sino en la capacidad de mantener la dignidad, la valencia y el talento incluso frente a la adversidad, más aplastante. Camila Estrada había demostrado que la verdadera fuerza reside en el corazón y en la determinación de aquellos que han aprendido a luchar en silencio durante toda su vida. En ese instante, mientras la multitud continuaba aplaudiendo y Augusto bajaba la mirada, Camila comprendió que algo había cambiado para siempre. No solo había conquistado el respeto de quienes la rodeaban, sino que había reclamado su propio poder, su propia dignidad y su derecho a existir como alguien que merece ser admirada. La sirvienta que una vez fue invisible ahora brillaba con una intensidad que nadie podía ignorar, y la mansión Montero nunca volvería a ser la misma. El silencio que siguió a la ovación de Camila fue diferente a cualquier otro silencio que la joven había experimentado en su vida. No era la tensión del miedo ni la espera de la humiliación. Era un silencio cargado de respeto, de asombro genuino, y, por primera vez, de reconocimiento. Cada invitado permanecía inmóvil, como si la habitación entera se hubiera transformado en un altar improvisado para un acto de valencia que desafió todos los límites. La mansión Montero, con sus candelabros brillando y sus techos above,
dados resonando con la energía de los aplausos, percha cobrar vida con la intensidad de la escena. Por primera vez, el espacio que durante años había sido sinónimo de opresión, y poder absoluto se había convertido en un escenario de justicia política y empoderamiento. Augusto, parado frente a Camila, respiraba profundamente. La arrogancia que lo había definido durante décadas comenzaba a desmoronarse lentamente. Había planado aquella noche como un espectáculo de su poder, una forma de recordar a todos quien estaba en la cima, quien podía humilar sin consecuencias. Pero ahora, frente a él, la realidad era diferente. La serviente que había despreciado con tanta facilidad había tomado el control de la narrativa. No había gritos, no había confrontaciones físicas, no había insultos. Solo había un talento y una determinación que lo habían dejado sin palabras. Su ego acostumbrado a dominar se enfrentaba a una verdad que no podía ignorar. Su poder, aunque vasto, no era absoluto. Renata, que de 10 minutos había disfrutado de la anticipación de la humiliación, estaba congelada. Su sonrisa, perfectamente calculada, se había borrado, reemplazada por una mezcla de incredulidad, y un leve temor. Había creído que su crueldad, su posición, y su complicidad con el poder de su padre serían suficientes para degradar a Camila, pero ahora entendía que la fuerza de la voluntad y la pasión genuina podían superar cualquier jerarquía social. Cada giro de Camila, cada paso medido, cada mirada firme había socavado su autoridad y dejado claro que el respeto no se impone con la riqueza, sino que se gana con la autenticidad y la habilidad. Camila, mientras recuperaba el aliento, sintió una oleada de emociones que la inundaron por completo. Miedo, orgullo, liberación y satisfacción se mezclaban en su pecho. Había soportado años de humiliación, de invisibilidad, de desprecio silencioso, y ahora veía como todo eso se transformaba en un triunfo que nadie podía cuestionar. Sus ojos recorrieron la sala, captando las expresiones de cada invitado, y por primera vez se permitió sentir que pertenecía a ese espacio, no por privilegio heredado ni por riqueza, sino por el coraje de enfrentar su miedo y reclamar su talento. El murmullo comenzó lentamente, primero temido, luego crescendo en fuerza, como un río que rompe la barrera de un dique. Los invitados comenzaron a aplaudir, algunos levantándose de sus asientos, otros simplemente mostrando su reconocimiento con miradas de asombro y respeto. Era un aplauso que no buscaba humillar ni ridiculizar. Era un aplauso que celebraba la resiliencia, la valencia y la belleza de lo inesperado. Cada gesto de aprobación reforzaba la transformación de Camila, de serviente temblorosa y humilada, se había convertido en un símbolo de poder personal y dignidad